Sie wurde aus ihrem eigenen Privatjet abgewiesen, weil sie nichts entsprechend aussah. Anna Weber. Eine 52-jährige Frau in einfacher Kleidung steht am Check in Schalter der Luxus-Airline SkyPremium. Sie trägt eine alte Jeans, einen schlichten Pullover und abgetragenen Turnschuh. Ihr einziges Gepäck ist ein verwitterter, aber sauberer Rucksack. Die Check-in-Mitarbeiterin, Jessica Muller, mustert Anna von Kopf bis Fuß mit unverhohlenem Misstrauen. Entschuldigung, aber der Economy-Schalter ist dort drüben, sagt Jessica mit hochgezogenen Augenbrauen und Dutetzer sieht. Ihr Stimme ist kahl und distanziert. Als wird sie mit jemandem sprechen, der nichts hierher gehört. Anna lächelt geduldig und reicht ihr Ticket herüber. Ich bin hier richtig. Das ist mein First-Class-Ticket nach New York. Jessica nimmt das Ticket entgegen, als wäre es kontaminiert. Sie betrachtet es mehrmals, wendet es heilt es gegen das Licht und tippt Nervs auf ihrer Tasteter Harem. Bevor wir weitermachen, kommentieren Sie bitte, von wo aus Sie die Sendung verfolgen, und abonnieren Sie, denn die Mortgage-Geschichte sollten Sie nichts verpassen. Das kann nix stimmen, murmelt Jessica. Why sind Sie denn in ein First-Class-Ticket gekommen? Das kostet aber 8,000 €. Anna antwortet ruhig. Ich habe es ganz normal gekauft. Aber Jessica schüttelt den Kopf. Hören Sie, ich muss meinen Vorgesetzten rufen. Das stimmt etwas nicht. Die Situation eskaliert Flafansicher-Chef Thomas Klein erscheint. Ein großer Mann mit 40, Torder Australing. Betrachtet Anna mit derselben Skepsis wie Jessica. Was ist hier das Problem? Fragte Barsch. Jessica erklärt, flüsternd, dem hier behauptet, ein First-Class-Ticket zu haben. Ich denk, das ist gefälscht oder gestohlen. Thomas mustert Anna von oben bis unten. Keinen Sie sich ausweisen, und keinen Sie beweisen, dass Sie sich ein solches Ticket leisten können, und erholt gelassen ihren Personalausweis hervor. Aber Thomas ist nicht zufrieden. Das reicht nicht. Wo ist Ihr Nachweis über das Einkommen? Ihr Kreditkarte bring. Menschen wie Sie fliegen normalerweise nicht First Class. Die Situation zieht Aufmerksamkeit auf sich. Und der Passagier bleiben stehen und starren. Anna sperrt die Blick, bleibt aber ruhig. Ich verstehe hier bedenken nicht, sagt Sie höflich. Mein Ticket ist gültig, mein Ausweis ist echt. Was genau ist das Problem? Thomas wird lauter. Das Problem ist, dass hier jeden Tag Menschen versuchen, sich in Bereich zu schleichen, wo Sie nichts hingehören. An Bord des Flugzeugs nicht weiterens, wann sich Minuten kontrollen, und nachfragen darf Anna endlich an Bord. Die Flugbegleiterin Sandra Wagner, eine elegant gekleidete Frau N30, empfängt die Passagier mit einem strahlenden Lächeln. Bis Sie, Anna sieht, das Lächeln friert ihn. Entschuldigung, sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind? Fragt Sandra mit kaum verhohlener Verachtung. Die Economy sind weiter hinten. Anna seht erniet ihr Ticket. Platz de First Class. Sandra studiert das Ticket. Als wird Sie einen Geheimcode entschlüsseln wollen, werden Sie hier, befiehlt Sandra und verschwindet im vorderen Bereich. Anna steht im Gang, während an der First-Class-Bus Agier in ihr Vorbeidringel. Ein Mann am teuren Anzug sitzt Sie an sanfter Seat. Keinen Sie nix sehen, dass Sie im Weg stehen. Sichte. Eine Frau in Designerkleidung flüstert lautsinnig, dass Anna es rennen kann. Was macht denn so jemand hier? Der Flugkapitän. Wird eingeschaltet Sandra kehrt, mit Cheflig Bleiter Markus Berg zurück. Einem Mann Anfang 50 mit Autoritem auftreten. Guten Tag, sagt mit eiskalter Höflichkeit. Ich muss Sie bitten, mir zu folgen, es gibt ein Problem mit Ihrem Ticket. Was für ein Problem? Fragt Anna. Es ist gültig gekauft und bezahlt. Markus schüttelt den Kopf. Hören Sie,
wir haben higher Standards. Unsere First Class Tier Worten in Niveau. Ich denk. Sie ren in der Economy Class viel comfortabler aufgehoben. Anversteth umhelijk, warm es wirklich geht. Sie meinen, ich sehe nix so aus, als word ich hierher gehören. Marcus word ungemelijk. Ich meine, das wir unseren zahlenden Kunden den Service bieten müssen, den ihr Worten. Und, ehrlich gesagt, ihr Erscheinung kein Energie stren. Die Demütigung word öffentlich? Ender Passagier hören zu, manch nicken Zestament, ähneltier Herr in einem Mahan zigzag Lot, endlich gemmend, der Durchgreift. Man weiß ihr nie, wenn man hutzutig neben sich sitzen hat, diver Weisung Sindra bringt den Purser, den Obersten Flugbegleiter, Richard Stein, einen Mann und 50 mit Jahrzehntelänger Erfahrung, was ist hier los, fragte ungeduldig. Marcus erklärt, dies dem hier weigert sich, ihren angemessen Platz einzunehmen. Ich denk, wir sollten sie bitten, das Flugzeug zu verlassen, Anneken nix glauben, was sie hört. Sie wollen mich, vom Flug auskleien, wofür, ich habe nix getan. Richard mustert sie kalt, Madam, wir haben das Recht, Passagier auszuschließen. Die den Flugtriebstren oder Energie belästigen. Ich stör niemanden, protestiert Anna, aber Richard ist bereits entschieden. Sie diskutieren seit 20 Minuten und halten den gesamten Boardingprozess auf. Unsere Premium GT haben bereits beschwerden jugert. Ich muss sie bitten, das Flugzeug zu verlassen. Die anderen First-Class-Passagier applaudieren leise. Eine Frau sagt, endlich. So etwas gehört nix hierher. Anna spürt die Blick, die Verachtung, die Ungerechtigkeit der Situation. Aber sie bleibt würdevoll, denn ich eben, sagt, sie ruhig. Aber das wird Konsequenzen haben. Zurück am Gottina sitzt am Gate und telefoniert mit ihrem Assistenten, Peter. Ich brauche all Dokumente über die SkyPremium Airlines auf meinem Schreibtisch. Wenn ich zurück bin, und während einen Termin mit der gesamten Führung Sie bin für morgen früh. Ihr Stimme ist ruhig, aber es schwingt etwas mit. Das Peter noch nie gehört hat, dort ihn Flüger von Mitarbeit, der das Gespräch mitgehört hat, wird neugierig. Entschuldigung, sind Sie Anwältin, wollen Sie die Airline verklagen? Anna lächelt müde. Nein, ich bin keine Anwältin. Aber ich denk, es wird ein interessant Woche, währenddessen startet das Flugzeug pünktlich. Die Crew ist zufrieden. Mit sich. Sandra sagt zu Marcus, gut, das wir durchgegriffen haben. Stellen Sie sich vor, so jemand heit nebenher in Vanderberg gesessen. Marcus nickt. Unsere Premium-Kunden sind unser Hochsgut, wir können es uns nix leisten. Das sich so jemand hier breit macht. Am nächsten Morgen. SkyPremium Hauptquartieren erbettert das imposen Hauptgebiet der SkyPremium Airlines in München. Sie trägt immer noch dieselbe einfache Kleidung wie am Vortag. Am Empfang sitzt die Rezeptionistin Julia Hoffmann. Die, Anna mit demselben herablassenden Blick mustert. Kann ich Ihnen helfen? Fragt Julia mit kaum verhohlener Geringschätzung. Ich glaub, Sie sind im falschen Gebgut. Das Jobcenter ist 3 Straßen weiter. Anna lächelt geduldig. Ich habe einen Termin mit der Geschäftsführung. Anna Weber. Julia scrollt durch ihren Terminkalender. Findet den Namen und Word blass. Das kann nix sein. Sie sind Anna Weber, Anna nickt. Die bin ich, Julia stottert. Aber. Sie sind gar nix aus, ich meine Anna unterbricht sie freundlich. Wie ich aussehen sollt. Das scheint hier ein weit verbreitetes Problem zu sein. Die Führung Sie wird informiert. Michael Richter sitzt in seinem Büro in 20. Stock und bereitet sich auf das Meeting vor. Sein Assistent klopft an. Herr Richter, da ist etwas Seltsames. Dies Anna Weber, die den Termin hat.
Sie sieht nichts aus wie eine Geschäftsfrau. Y. Nun ja, wie Jemmen von der Strage. Michael runzelt die Stirn. Was meinen Sie? Der Assistent erklärt. Sie trägt alte Kleidung, hat einen Rucksack dabei. Sind Sie sicher, dass das die richtige Person ist? Vielleicht ist es ein Verwechslung. Michael wird nervös. Kennt den Namen Anna Weber nicht. Aber der Termin steht seit Wochen in seinem Kalender, mit höchster Priorität markiert. Lassen. Sie heraufkommen, entscheidet aber seien Sie diskret. Falls es ein Missverständnis ist, wollen wir keinen Aufruhr. Die Enthüllung gerne betritt den Konferenzraum, wo die Gesamtversammlung versammelt ist. CEO Michael Richter, Personalchef Dr. Elizabeth Brown, Finanzverstand Klaus Weber, Kienverwanner, und Betriebsleiter Johann Schneider. Austarren Sie Engelbu begann. Entschuldigung, sagt Michael unsicher, aber ich glaub, es liegt ein Missverständnis vor. Wir erwarten Anna Weber. Die Double Quotes erstarkt. Anna setzt sich ruhig an den Kopf des Tisches, den Platz, der traditionell dem wichtigsten Gast vorbehalten ist. Ich bin Anna Weber, sagt Sie ruhig. Und bever Sie fragen. Ja, ich bin die Hauptaktionärin der SkyPremium Airlines. Ich besitze 78% aller Anteile dieser Firma. Die still im Raum ist Ohrenband. Michael stammelt. Das ist unglücklich. Unsere Hauptaktionärin ist ein Reichwidow. Die Zurich Gesigen lebt. Sie. Sie sind nichts aus wie. Anna. Unterbricht in. Wie ein Reichwidow sehen sollt. Interessant. Dieselbe Einstellung hat gestern auch ihr Crew. Die Beweis Anna öffnet ihren alten Rucksack und sieht einen Stapel Dokumente heraus. Hier sind die Aktiencertificate. Hier die Erbschaftsdokument nach dem Tod meines Manns. Hier die Bankauszug. Sie let alles systematisch auf den Tisch. Mein verstorbener Mann Hans Weber hat dies Airline vor 30 Jahren gegründet. Nach seinem Tod vor 2 Jahren habe ich als GBT. Double Quotes Dr. Brown flüstert. Mein Gott, das ist wirklich es. Klaus Weber start auf die Dokumente. Die Unterschriften stimmen überein. Das sind die echten Certificate. Johann Schneider wird kreidbleich. Aber warum ich meine, wieso haben Sie sich nie gesehen? Anna lehnt sich zurück. Ich wollte sehen, wie meine Firma läuft, wenn niemand weiß, wer ich bin. Ich wollte den echten Service erleben, den ganz normalen Kunden bekommen. Ihr Stimme wird hörter. Was ich erlebt habe, war beschämend. Die Aufarbeitung des Vorfalls Sannersgold detailliert, was wortig passiert ist. Mit jedem Wort wurden die Gesichter der Führungskraft bleicher. Ihr Mitarbeiter haben mich diskriminiert, gedemütigt und schließlich vom Flug ausgeschlossen, einzig und allein, weil ich nicht so aussehe, wie sich ein First-Class-Passagieren vorstellen. Michael Versich zu retten, was zu retten ist. Frau Weber, das ist ein schrecklicher Einzelfall. So etwas kommt normalerweise nicht vor. Double Quotes Anna unterbricht in Schaff. Ein Einzelfall. Ihr Gesamtcrew, vom Checken bis zum Purser, hat mitgemacht. Ihr Sicherheitsleute, ihr Flugbegleiter, haben sich in dieser Diskriminierung beteiligt, was keinen Wertun. Fragt Dr. Brownvers Weifeld. Anna steht auf und geht zum Fenster. Das ist ein gut Frage. Ich kann die Firma verkaufen. Oder ich kann Verantwortlichen entlassen. Oder ich kann die ganz Geschichte an die Medien geben. Die Panik im Raum ist spürbar. Klaus Weber stammelt. Bitte, denken Sie an. Die Arbeitsplätze, wir bestätigen aber 15.0 Menschen weltweit. Anna dreht sich deren hätten ihr Mitarbeiter gestern denken sollen, als Sie mich behandelt haben wie ein Stuckdreck. Die Entscheidungen setzt sich wieder hin. Aber wissen Sie was, ich werd etwas anders tun. Ich werd dies Firma zu dem machen, was mein Mann sich immer vorgestellt hat. Ein Airline, die Menschen mit Respekt behandelt, unabhängig davon,
Sie aussehen oder was sie tragen. Sie pfeffnet ihren Rucksack erniet und sieht einen Ordner heraus. Hier ist mein Plan für ein komplett Neuausrichtung. Erstens, Mitarbeiter bekommen ein verpflichtendes Anti-Diskriminierung Training. Zweitens, wir führen ein anonymes Beschwerdesystem ein. Drittens, jeder Mitarbeiter, der wegen Diskriminierung aufgilt, wird sofort entlassen. Michael nickt eifrig. Das sind ausgezeichnete Maßnahmen. Wir setzen das sofort Anna hebt die Hand. Ich bin noch nix fertig. Viertens, die Mitarbeiter von gestern, die in meiner Demütigung beteiligt waren, werden entlassen. An Ausnahme, die unmittelbaren Vollständigkeit am selben Tag werden die betroffenen Mitarbeiter ins Büro gerufen. Personalchef in Dr. Brown muss die schwerste Aufgabe ihres Lebens bewältigen. Sie beginnt mit Jessica vom Check-in. Jessica, es tut mir leid. Aber wir müssen ihr Arbeitsverhältnis beenden. Jessica ist schockiert. Warum, was habe ich? Getten Dr. Brown erklärt die Situation. Jessica wird bleich. Sie meinen, dies Frau gestern war die Besitzerin. Das kann nix sein. Docs, das kann es, sagt Dr. Brown traurig. Und ihr Verhalten war inakzeptabel. Sie haben ein Kunden diskriminiert und gedemütigt. Nur weil sie nicht ihren Vorstellungen entspricht. Jessica beginnt zu weinen. Das wusste ich doch nicht. Wenn ich gewusst hätte, were seist. Double quotes Dr. Brown unterbricht sie. Das ist genau das Problem. Jessica. Es hätte egal sein müssen, were sie ist. Jedoch konvertient Respekt und Lehrbehandlung. Jessica flett. Bitte, geben sie mir noch ein Chance. Ich habe zwei Kinder. Die Crew Flugze Sandra. Marcus und Richard werden in den Konferenzraum gerufen. Sie sind verwirrt, bis Dr. Brown ihnen die Situation erklärt. Marcus wird sofort aggressiv. Das ist lächerlich. Wir haben nur unsere Arbeit gemacht. Wir schätzen das Image der Firma. In dem SIs allen Kunden diskriminieren. Fragt Dr. Brown. Richard versucht sich zu rechtfertigen. Hören Sie, ich arbeite seit 25 Jahren für diese Airline. Ich kenne unsere Kundschaft. Dies Frau passt einfach nichts dazu. Sandra weint bereits. Ich dachte, ich tat das richtig. Die anderen First Class GT haben sich beschwert. Dr. Brown schüttelt den Kopf. Niemand hat sich beschwert. Sandra. Das haben sie sich eingebildet. Ihr Verhalten zu rechtfertigen. Thomas. Der Sicherheitschef das Klein nimmt die Nachricht am schlechtesten auf. Das ist Wahnsinn. Brüllt. Ich werde dagegen klagen. Das ist ungerechtfertigt Kündigung. Dr. Brown bleibt ruhig. Herr Klein, Sie haben einen Kunden an jeden Grund schikaniert und ihr Wort verletzt. Das ist nicht nur ein Kündigungsgrund, das kann auch rechtliche Konsequenzen haben. Thomas wird still. Die Realität setzt ihn, hat nichts nur seinen Job verloren, sondern möglicherweise auch seine Zukunft ruiniert. Wenn ich gewusst hätte, murmelt Dr. Brown antwortet, wenn sie ein anständiger Mensch waren, hätte es keine Rolle gespielt, wer sie ist. 3 Monate später ransteht in ihrem neuen Büro am Hauptquartier der SkyPremium Airlines. Das Büro ist nicht pratzig eingerichtet. Einfach. Functional. Aber mit Blick auf das Flugfeld. Sie trägt immer noch einfache Kleidung. Aber jetzt, mit Selbstbewusstsein. Michael klopft in ihr. Frau Weber, die neuen Zahlen sind da, betritt das Büro mit einem Lächeln. Unsere Kundenzufriedenheit ist 40% gestiegen. Die Beschwerden wegen schlechter Behandlung sind 85% zurückgegangen. Anna nickt zufrieden. Und die Mitarbeiter, Michael setzt sich. Die neuen Trainings zeigen Working. Anfangs gab es Widerstand. Aber jetzt verstehen die meisten, worum es geht. Respekt für alle Kunden, unabhängig vom Aussehen oder Status. Die neuen Mitarbeiter fliegen von manchen Arbeiten jetzt neue Gesichter.
Am Check in Stadt Fatima al-Rashid. Ein Jungfrau Kopftuch, die jeden Kunden mit echtem Respekt behandelt. Am sicher Heichig arbeitet Markus Schulz, in Emiliger Langseiter Beetzlers, der eins White Chance bekommen hat, guten Tag, sagt Fatima zu einem älteren Herren in abgetragener Kleidung. Wie kann ich Ihnen helfen? Der Mann sieht sein Economy-Ticket. Ich möchte nur wissen, wo mein Gate ist. Fatima lächelt herzlich. Gern, GB12. Und Sie haben noch genug Zeit. Für einen Kaffee. Haben Sie einen schönen Flug. Der Mann ist beherrscht von der freundlichen Behandlung. Früher hat man in kaum Beachtet oder sogar herablassen behandelt. Jetzt fühlt es sich willkommen. Auch als Economy-Passagier. Das neue Schulungsprogramm. Einem Schulungsraum der SkyPremium Airlines sitzt ein Gruppe neuer Flugbegleiter. Die Trainerin, Maria Santos, erklärt die neue Philosophie der Firma. Jeder Passagier ist wichtig. Ob First Class oder Economy, ob im Anzug oder in Jeans. Verdienen den gleichen Respekt. Ein junger Trainee meldet sich. Aber was ist mit dem Image der Firma? Müssen wir nicht auf ein gewisses Niveau achten? Maria schüttelt den Kopf. Das war Niveau einer Airline seit sich darin, wie ihr Kunden behandelt. Ein echter Luxus-Service bedeutet, dass sich jeder willkommen fühlt. Ihres gilt die Geschichte von einer, ohne Namen zu nennen. Wir ein paar Monaten wurde ein Kunden von unserer Crew diskriminiert und vom Flug ausgeschlossen. Dies Kunden war unsere Besitzerin. Aber das Schlimm daran ist nicht, dass es die Besitzerin war. Das Schlimm ist, dass es überhaupt passiert ist. Eine auf Testflug gehen sitzt wieder in einem SkyPremium Flugzeug. Diesmal auf einem Testflug nach Berlin. Trägt dieselbe einfache Kleidung wie wir 3 Monaten. Aber diesmal ist es anders. Die neue Flugbegleiterin, Petra Zimmermann, begrüßt herzlich, guten Tag, willkommen an Bord, kann ich Ihnen mit Ihrem Gepäck helfen? Anna lächelt, das ist sehr freundlich, danke, Petra hilft dir, Anna auch nur eine Sekunde, du Zeiger Noter Anna seltsame NZUSCHAUEN. In Geschäftsmann im Anzug beschwert sich leise bei einer anderen Flugbegleiterin. Ist das wirklich nötig? Das sollte laut hier sitzen, die Flugbegleiterin. Sarah Koch. Antwortet höflich aber bestens, mein Herr. All unsere Passagiere haben den gleichen Service verdient. Falls es damit ein Problem haben, kann ich Ihnen gern bei Umbeziehung auf einander Airline helfen. Die Medienrechnungs, man nach dem Vorfall berichtet das Fernsehen über die Veränderungen bei SkyPremium. Der Nachrichtensprecher erklärt, die Airline SkyPremium hat in den letzten Monaten ein bemerkenswert Wandlung durchgemacht. Nach einem Diskriminierungsvorfall fort die Eigentümerin Anna Weber umfassende Reformen in. Ein Reporter interviewt. Passagier am Flughafen. Wie finden Sie den Service der SkyPremium? Ein Latier dem antwortet. Fantastisch. Früher hat ich Angst, dass man mich schräg anschaut, weil ich nicht elegant genug bin. Jetzt fühl ich mich richtig willkommen, ein Geschäftsmann fügt hinzu. Am Anfang war ich skeptisch. Aber, ehrlich gesagt ist der Service jetzt viel besser. Die Mitarbeiter sind aufmerksamer und freundlicher zu allen. Anstatt wir den Action ran der SkyPremium Airlines. Der Großkonferenzraum ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Trägt ein einfaches, aber elegantes Kleid. Immer noch nichts das, was man von einer Airline-Besitzerin erwarten wird, aber selbstbewusst und würdevoll. Meine Damen und Herren, beginnt wir einem ich mir nie vorstellen können, hier zu stehen. Nix weil ich nix bereit war, Verantwortung zu übernehmen, sondern weil ich selbst erfahren muss, wie dies Firma ihre Kunden behandelt. Ihres gilt ihr Geschichte, ohne Details auszulassen, die Versammlung hört geben zu. Ich wurde diskriminiert, gedemütigt und schließlich von einem Flug ausgeschlossen, von meiner eigenen Airline, warum? Weil ich nicht so aussah, why?
Sich die Mitarbeiter ein First-Class-Passagieren vorstellten. In Aktioner meldet sich, aber die sollen. Wie haben sich die Veränderungen auf das Geschäft ausgewirkt? Anna lächelt. Lassen es mich mit sollen antworten. Unser Gewinn ist 23% gestiegen. Die Kundenstrom 45%. Die Weiterempfehlungsrate 60%. Anstand ist offenbar Outschget fürs Geschäft. Die internationale Expansion einer erklärt Airplane, wir werden dies Philosophie international ausweiten. SkyPremium soll weltweit für ein Sach stehen. Respekt für jeden Menschen. Unabhängig von Aussehen, Herkunft oder Status. Ein Journalist fragt, Frau Weber, Kritiker sagen, sie heiten überregiert. War essentig. So viel Mitarbeiter zu entlassen. Anna wird ernst. Jeder dieser Mitarbeiter hat die Wahl. Sie heiten einen Menschen respektvoll behandeln können. Stattdessen haben sie sich für Diskriminierung entschieden. Das ist keine Bereaktion. Das sind Konsequenzen. Ein anderer Journalist hakt nach. Aber beirren sie es nicht, dass sie sich nicht früher zu erkennen gegeben haben. Anna schüttelt den Kopf. Nein, wenn ich mich sofort als Besitzerin der Tätigkeit, ich nie erfahren, wie dies Firma wirklich funktioniert. Manchmal muss man die Wahrheit auf die Hardtour lernen. Die Begegnung mit den ehemaligen Mitarbeitern 6 Monate später begegnet Anna zufällig Jessica, der ehemaligen Tschechin Mitarbeiterin, in einem Café in München. Jessica erkennt sie sofort und wird rot. Sie sickert, dann geht sie zu Annas Tisch. Frau Weber, sagt sie leise, ich weiß, ich habe kein Recht, sie anzusprechen, aber ich wollte mich entschuldigen, was ich getan habe, war falsch. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Anna schaut sie ruhig an. Haben sie wirklich? Jessica nickt. Ich arbeite jetzt für ein klein Resigener. Viel weniger Geld, aber ich behandle jeden Kunden gleich. Ich habe verstanden, was sie uns lernen wollten. Anna ist überrascht von der Aufrichtigkeit. Das freut mich zu hören. Jessica, werden sie mir werden sie mir eine zweite Chance geben? Fragt Jessica hoffnungsvoll. Anna denkt nach. Eine zweite Chance haben sie bereits bekommen. Bei ihrem neuen Arbeitgeber. Nutzen sie weiss. Thomas Geschichte klein. Der ehemalige Sicherheitschef hat es schwer. Nach seiner Entlassung fand nur schlecht bezahlte Jobs. Sein Arroganz und sein Autoritätsgebe machten ihn bei neuen Arbeitgebern unbeliebt. Eines Tages steht ein derselben SkyPremium Abfertigung, und der Anna eins schikaniert hat. Diesmal als Passagier mit einem günstigen Economy-Ticket. Der neue Sicherheitsmitarbeiter, ein freundlicher Mann namens Ahmed, behandelt ihn höflich und respektvoll. Thomas ist verwirrt. Warum sind sie so nett zu mir? Fragt Ahmed lächelt. Warum sollte ich nicht nett zu ihnen sein? Sie sind ihn kund. Thomas versteht plötzlich, zum ersten Mal in seinem Leben erlebt, wie es sich anfühlt, respektvoll behandelt zu werden, ohne dass man ihn kennt oder von ihm beeindruckt ist. Die Erkenntnis trifft ihn, wie ein Schlag die neue Generation in der SkyPremium Flugschule lernen. Engehan Piloten und Flugbegleiter nicht nur technische Fertigkeiten, sondern auch soziale Kompetenz. Lisa Hoffmann, ein Jungpilotin, erzählt ihren Mitschülern, meine Großmutter fliegt nur nach SkyPremium. Sie sagt, es ist die einzige Airline, wo sie sich nichts davor schämen muss, dass sie keine Designerkleidung trägt. Der Ausbilder, Captain Weber kein Verwandt von Anna, erklärt, als Pilot seid ihr nicht nur für die Sicherheit des Flugzeugs verantwortlich, sondern auch davor, dass sich jeder Passagier willkommen fühlt. Reichtum oder Armut, Anzug oder Jeans. Für uns gibt es nur Menschen, die sicher und zielgerichtet werden wollen. Der Artist Anna sitzt wieder in derselben Check-in-Stelle in München, wo alles begann. Sie trägt dieselbe einfache Kleidung wie vor 2 Jahren. Aber sie ist nicht Anna Weber, die Besitzerin.
Sie ist einfach ein Passagieren, die einen Flug nehmen möchte. Niemand der neuen Mitarbeiter kennt Sie persönlich. Die neue Check-in Mitarbeiterin, Carmen Rodriguez, ein Jungfrau mit spanischen Wurzeln, begrüßt Anna mit einem echten Lächeln. Guten Tag. Womit kann ich Ihnen helfen? Anna reicht ihr das First-Class-Ticket. Carmen nimmt es entgegen, ohne auch nur ein Sekundes zu Zeiger oder Anna seltsam anzuschauen. Sehr gern, Frau Weber. Ihr Flug nach New York geht pünktlich. Haben Sie Gepäck aufzugeben. Carmen behandelt Anna genauso. Wie Sie jeden anderen Kunden behandeln wird. Mit Respekt und Professionalität. Es ist ein kleines Wunder. Aber, genau das, wofür Anna so hart gekämpft hat, dort in der Sicherheitskontrolle grüßt Sie Ahmed freundlich. Erken Sie nicht. Behandelt Sie aber höflich und effizient. Schönen Flug nach New York. Wünsche ihr, Anna lächelt. Danke, das wurde bestimmt, an Bord. Der Moment der Wahrheit neue Purser Crew empfing Anna an Bord. Chefligbleiter David Muller. Ein Mann mit 30. Begrüßt Sie herzlich. Willkommen an Bord, Frau Weber. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Flug. Seine Freundlichkeit ist echt. Nix gespielt. Anna nimmt Platz zu denselben Platz. Den man ihr Vio, wie Jarn verweigert hat. Die Flugbegleiterin Julia Peters bringt ihr unaufgefordert ein Glas Wasser. Falls Sie etwas brauchen, zeigern Sie nicht zu fragen, sagt Sie mit einem warmen Lächeln. Ein Geschäftsmann in einem teuren Anzug setzt sich neben Anna. Mustert Sie Kurs, lächelt dann höflich und sagt, Guten Tag. Keine Verachtung? Keine herblassenden Blick. Einfach normal menschliche Höflichkeit. Die Reflexionen des Fluges denkt Anna über den Weg zurück. Den Sie in der Firma gegangen sind. Es war nicht einfach. Viele Mitarbeiter waren zunächst widerständig. Manche Kunden beschwerten sich anfangs über die Vermischung der Klassen. Aber am Ende hat sich gesieht. Respekt ist ansteckend. Die Flugbegleiterin Julia setzt sich kurz zu Anna. Entschuldigung, aber Sie kommen mir bekannt vor. Sind wir uns schon mal begegnet? Anna lächelt. Möglich. Ich fliege auf mit SkyPremium. Julia nickt. Das erklärt es. Ich merk mir gern die Gesichter unserer Stammkunden. Es ist ein kleiner Moment, aber bedeutet Anna als. Sie wird nicht als Exoten in der First Class behandelt, sondern als Geschäftskunden. Genau, so soll es sein. Die Ankunft in New York am JFK Airport in New York wurde ein besonderer Empfang auf Anna. Nicht weil Sie die Besitzerin ist, sondern weil SkyPremium eine Berechnung für ein First-Class-Passagier vorbereitet hat. Ein kleiner Empfang mit lokalen Spezialitäten und Informationen über die Stadt. Das ist aber eine nette Berechnung, sagt der Geschäftsmann, der neben Anna gesessen hat. Die Mitarbeiterin am Empfang. Ein älterer Afroamerikaner namens Dorothy strahlt, wir möchten, dass sich all unsere Gäste willkommen fühlen, in der Luft und am Boden. Anna beobachtet, wie Dorothy jeden Passagier gleich behandelt. Den Manager ein sich genauso herzlich wie die Studentin in Jeans, die ein Upgrade bekommen hat. Das ist es, was Anna sich vorgestellt hat, ein Airline, die Menschen als Menschen behandelt. Das war Ende 3 Monate später holt Anna einen Brief von einem Passagier. Schreit. Lieb SkyPremium Crew, ich bin ein einfacher Rentner und kann mir zum ersten Mal in meinem Leben einen First-Class-Flug leisten. Ein Geschenk meiner Kinder. Ich hatte Angst, nichts dazu zu gehören. Aber ihr Crew hat mich behandelt wie einen Knig. Danke, dass Sie mir gesehen haben, dass Luxus nichts bedeutet, und der Ausschließen, sondern all einzuschlägen. Anna liest den Brief in ihrem Büro, und lächelt. Auf ihrem Schreibtisch steht ein kleines Schild. Der Wort Luxus ist Respekt für jeden Menschen, daneben Lieder als Abgetragens Ticket von Vio, wie Jarn. Ein Erinnerung daran,
Das man manchmal durch die Dunkelheit gehen muss. Das Licht zu finden. Die Moral der Geschichte und ihres ersten Geschäftsjahres als aktiv Geschäftsführerin hielt Anna ein vor allen Mitarbeitern der SkyPremium Airlines weltweit. Via Videokonferenz sind Crews aus New York, London, Tokio und Sydney zugeschaltet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beginnt SIE. Vor 2 Jahren war ich ein Kunden, die von ihrer eigenen Airline diskriminiert wurde. Heute bin ich stolz darauf, sagen zu können, SkyPremium ist nicht nur eine Airline, wir sind ein Beweis dafür, dass Veränderung möglich ist. SIE matcht ein Pause und lächelt. Ich trage immer noch dieselbe einfache Kleidung wie damals, nicht aus Trotz, sondern weil ich beweisen möchte. Der Wort eines Menschen liegt nicht in seiner Kleidung oder seinem Aussehen, sondern in seinem Charakter und seiner Menschlichkeit. Die Mitarbeiter applaudieren, nicht aus Pflicht, sondern aus Überzeugung. Sie haben verstanden, dass es Teil von etwas Größerem sind. Einer Beugung für Respekt und Menschlichkeit in einer Welt, die oft nur auf Horrorlichkeiten schaut. Anna steht am Fenster ihres Büros und beobachtet, wie ein SkyPremium-Flugzeug startet. Irgendwo in diesem Flugzeug sitzt vielleicht ein ältere Dame in einfacher Kleidung, die zum ersten Mal First Class fliegt, oder ein junger Mann, der sein erstes Vorstellungsgespräch hat und sich Sorgen macht. Oba gut jene gekleidet ist. Anna lächelt. Weiß, dass dies Menschen mit Respekt und Wort behandelt werden. Nicht weil sie reich oder mächtig sind, sondern weil sie Menschen sind. Und das ist der wahre Luxus, in einer Welt zu leben, in der jeder Mensch zielt. Das Flugzeug verschwindet in den Wolken, aber die Botschaft bleibt. Manchmal braucht es nur eine Person, die bereit ist, für das Richtige einzustehen, die Welt ein wenig besser zu machen. Und manchmal ist dies Person her, als man denkt, auch wenn sie nicht so aussieht, wie man es erwartet. Die wahre Eleganz liegt nicht in den Kleidern, die wir tragen, sondern in der Art, wie wir andere Menschen behandeln. Anna Weber, Geschäftsführerin SkyPremium Airlines.